Welcome back to the channel. We'll be starting with the surgical treatment and reconstruction. Okay, let's start. Benign odontogenic neoplasm of mandible. The resection principle requires a resection with 1 to 1.5 centimeter bony margin, one uninvolved anatomical barrier margin, and frozen section documenting tumor-free margin. Okay. Such resection may be accomplished either from a transoral or transcutaneous approach, but should plan for stabilization of the mandible, preferably with rigid fixation plate. अप्रोच हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टेबिलाइजेशन शुड बी प्लान. इट शुड बी लाइक द प्लेट should be 2.4 or preferably 2.7 mm thick or greater and should be made up of titanium. The reconstruction plate. Okay. Now coming to placement of 4 bicortical screws on each segment is done. However, 2 or 3 bicortical screws on the proximal segment consisting only the condylar neck and condyle may suffice where the dissection margins are at condylar neck and leave sufficient bone for these screws. Placement of 4 bicortical screws on each segment is done. However, 2 or 3 bicortical screws on the proximal segment consisting only the condylar neck and condylar margin may suffice. दो और 3 बाइकॉटिकल स्क्रूज प्रॉक्सिमल सेगमेंट में डाल सकते हैं. मतलब में सफाइस मतलब वो सफिशिएंट है इफ़ ओनली द कॉन्डाइलर नेक एंड कॉन्डाइल इज देयर. ओके, वेयर द रिसेक्शन मार्जिन आर एट कॉन्डाइलर नेक एंड लीव सफिशिएंट बोन फॉर ओनली दीज स्क्रूज. ओके. Now, when tumor extirpation includes condyle, a recon plate with condylar replacement is used. अगर condyle तक चला गया तो recon plate देना पड़ेगा with condylar replacement. Okay. Because of absence of proximal segment, metal condylar segment have long-term functional success without complication if they articulate against native disc or against reconstructed soft tissue or cartilage. अगर वो नेटिव डिस्क या सॉफ्ट टिश्यू के अगेंस्ट आर्टिकुलेट किए हैं तो जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता. प्लेसमेंट ऑफ मेटल कॉन्डाइल डायरेक्टली अगेंस्ट द बोन ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा और अनदर नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस इनवाइट बोनी इरोजन, पेन, बॉडी रिएक्शन एंड फाइब्रोसिस. अगर सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, नेटिव डिस्क नहीं है, डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में है या नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में है, तो इट विल कॉज बोनी इरोजन, पेन, body reaction and fibrosis. Therefore, only a metal condylar replacement articulating against biological soft tissue such as native disc or allogenic cartilage, derma or dermis in the temporal fossa is acceptable in tumor patient. इसीलिए it should be against biological soft tissue such as native disc, allogenic cartilage, derma or dermis in the temporal fossa. In these cases, 5 to 6 bicortical screws must be placed in the distal segment to gain sufficient stability. If pre-op CT scan indicate a tumor confined within the cortices, no perforation, the cortex of the mandible becomes the anatomic barrier and subperiosteal dissection proceed. And if perforation noted, then supraperiosteal dissection, then periosteum becomes the anatomical barrier. Okay. अगर perforation नहीं है तो cortex of the mandible become the anatomical barrier. Okay. And subperiosteal dissection होता है. लेकिन अगर perforation है तो periosteum becomes the anatomical barrier and supraperiosteal dissection is done.
In either case, local excision of next anatomical layer and frozen section is preferred. Okay, this is about surgical. Then we will be discussing about peripheral resection in detail in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.